Bienvenidos a TJ Tools. En este video vamos a realizar la reparación de esta tapa. La situación es la siguiente, no hay otra como estas, así que manos a la obra. Vamos a usar un Dremel, bicarbonato de sodio, super glue y unas espátulas.
Mientras esperamos que se seque la pintura, tenemos el resultado final. Recuerda, suscríbete a TJ Tools. Si tienes alguna sugerencia, ponla en los comentarios. Chao.